current situation, devotees are doing their occupational duty. We are not aware of our prescribed duty. So this performing the duty and being a pure devotee is related only to the prescribed duty, or it can be extended to the occupational duty which is being done now, because devotees have to go for their work and they have to earn, even though it may be little more than what is necessary, or the roti kapda makan, they do things which are know. Well, bhakti is independent of Varnashrama. So therefore anybody at any place can do it. It's not that a person in Russia or Siberia or Gulf is forbidden because there's no Varnashram system there. He can still do bhakti. He can do pure bhakti. இன்றைய சூழ்நிலையில் பக்தர்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் என்ன என்று தெரியாது. அவரவர் தொழில் அடிப்படையிலான கடமைகளை மட்டுமே செய்து வருகிறார்கள். ஆனால் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்யும் பொழுதுதான் பக்தர்களுக்கு இந்த மன தூய்மை உண்டாகுமா? இத்தகைய தொழில் கடமைகளை செய்யும் போது தேவைக்கு அதிகமாக அவர்கள் பொருள் ஈட்டவும் செய்கிறார்கள். இந்த நிலையில் எவ்வாறு அவர்கள் செயல்பட வேண்டும்? மகாராஜர் கூறிய பதில், வர்ணாசிரமம் என்பது பக்திக்கு எந்த விதத்திலும் தேவையில்லை. உலகத்தின் எந்த மூலையில், சைபீரியாவில் நீங்கள் இருந்தாலும் கூட நீங்கள் பக்தியை தொடர்ந்து செய்ய முடியும். அதற்கு வர்ணாசிரமத்தின் துணை எந்த வகையிலும் தேவையில்லை. Kalau Shudra Sambhava. It is said in Kali Yuga everybody is actually a Shudra. Yet we have some people who are teaching, administrating and doing co-protection and other Vaishya related jobs, mostly based on birth only. Mostly if he is a Brahmana son, then he becomes a Brahmana. So how do we understand this, and can this be considered a proper execution of Varnashrama system, given that it is only based on birth and not on guna and karma? Please help to understand. கலியுகத்தில் அனைவருமே சூத்திரர்கள் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. ஆனாலும் கூட சிலர் பிறவியின் அடிப்படையில் வைஷ்யர்களுடைய தொழில்களையும் பிராமணர்களுடைய தொழில்களையும் செய்து வருவதை நாம் பார்க்கிறோம். இதை உண்மையான வர்ணாசிரமம் என்று கூற முடியுமா? If it's only based on birth, then that is no guarantee what your actual quality is. So you may be a born Brahmana, but you could be tamasic. பிறவியின் அடிப்படையில் நாம் வர்ணாசிரமத்தை ஏற்றுக்கொள்வோமானால் அதில் பல குறைபாடுகள் இருக்கின்றன. உதாரணமாக ஒரு பிராமணருடைய மகன் தமோகுணத்தில் இருக்கக்கூடும். So therefore you would not be interested in memorizing all the Vedas or teaching the Vedas at all. அவருக்கு வேதங்களை கற்பதிலும் கற்பிப்பதிலும் ஆர்வமே இருக்காது. So therefore birth alone is useless. எனவே பிறவி அடிப்படை என்பது பயனற்றது. If there are some qualities that go with it, yes, he is Brahman by birth, but he also has sattvic qualities, fine. Then he can do the activities of a Brahmana. பிராமணராக பிறந்த ஒருவருக்கு பிராமண குணங்களும் இருக்கும் என்றால் அது நல்ல அமைப்பாகும். அவர் பிராமண தொழில்களை செய்ய முடியும். So in other words, one has to carefully examine the qualities of a person when he is grown up, to determine what varna he should be in. எனவே ஒரு நபர் முதிர்ச்சி அடையும் பொழுது மிக கவனமாக அவருடைய குணாதிசயங்களை கண்காணித்து அவர் எந்த குணத்தின் அடிப்படையில் இருக்கிறார், எந்த தொழிலை அவர் செய்ய வேண்டும் என்பதை நாம் தீர்மானிக்க வேண்டும். For sense control, can you tell where it is mentioned, Maharaj, all those rules? Can you tell where this Varnashrama rules for sense control, all these are mentioned, Maharaj? வர்ணாசிரம முறையில் நாம் பலன்களை கட்டுப்படுத்த வேண்டிய விதிமுறைகளை பற்றி எங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை கூற முடியுமா? Well, actually all the rules of Varnashrama are for sense control. உண்மையில் கூறினால் வர்ணாசிரமத்தில் உள்ள அனைத்து விதிமுறைகளையும் புலன்களை கட்டுப்படுத்துவதே ஆகும். So there's all sorts of vidis for the different varnas to follow, and that is to restrict their senses.
அதாவது வெவ்வேறு வர்ணங்களில் பின்பற்ற வேண்டிய விதிகள் விளக்கப்பட்டுள்ளன. இவை அனைத்தும் புலன்களை கட்டுப்படுத்துவதற்கு. So you can eat this food, you cannot eat that food. நீங்கள் இந்த வகையான உணவை உண்ணலாம், இந்த வகையான உணவுகளை உட்கொள்ளக்கூடாது. You can do this activity, it's called punya, you cannot do that activity, it is sin. ஒரு விதமான செயல்களில் ஈடுபடுத்தல் புண்ணியம் கிடைக்கிறது, மற்றவற்றில் பாவம் என்பது விளக்கப்பட்டுள்ளது. So this is restriction of the senses. இவை அனைத்தும் புலன்களை அடக்குவதற்கான விதிகளாகும். Go to the Krishna, that means definitely he has to do the karma, which is nirguna. But we see in the material world, many people are doing activities of either sattvic, rajasic or tamasic, but still they are connected with the Lord. So how to see this? They're what? They are connected with the Lord, some or other. Maybe some kind of nirguna bhakti they are doing, like a chanting and navavida bhakti, some portion, but not fully. So how will you see them? கிருஷ்ணரை அடைய வேண்டும் என்றால் நாம் இந்த குணங்களிலிருந்து முற்றிலுமாக வெளியேற வேண்டும். ஆனால் நம் ஜட உலகில் செய்யும் செயல்களில் ஏதேனும் ஒரு குணத்தின் தாக்கமானது சிறிதளவாக இருக்கிறது. இதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? இது பக்தி செயலாக இருந்தால் கூட. You're talking about the bhakti within karma yoga or whatever. Yeah, so there's a little bit of bhakti there, a little bit in jnana if you want liberation, but it's a small portion with a certain purpose. It's not pure and it's very small. நாம் ஞான மார்க்கம் கர்மயோகத்தை கடைபிடித்தாலும் அங்கே சிறிதளவு பக்தியானது இருக்கிறது. ஆனால் அதை தூய பக்தி என்று கருத முடியாது. அதன் பலனானது மாறுபட்டே நமக்கு கிடைக்கிறது. So therefore it gives limited results. அதனால் இதன் மூலம் கிடைக்கும் பலன்கள் குறைவான அளவிலேயே உள்ளது. So that type of bhakti can give you svargaloka or it can give you liberation. அது போன்ற பக்தி நமக்கு சொர்க்கலோகத்தையோ அல்லது முக்தியையோ வழங்கலாம். It cannot give prema. அதனால் பிரேமையை நமக்கு வழங்க முடியாது. So when we do bhakti as a main process, not as some secondary thing with all sorts of material desires, we do the main process, even if it has desires attached to it, as a mixed bhakti, it will give better results, obviously, because we're doing more of it. ஆனால் நாம் பக்தியை பிரதானமாக வைத்து செய்தால் அது நமக்கு நல்ல விளைவுகளை தரும். உதாரணத்திற்கு கலப்பட பக்தி செய்தால் கூட அதில் பக்தி பிரதானமாக இருக்கும் காரணத்தினால் இந்த விளைவுகளை விட நமக்கு அதில் கிடைக்கக்கூடிய விளைவுகள் மிக உயர்ந்த தன்மை உடையதாக இருக்கும். So we do it with mixed desires, we'll get better than Svargaloka or Brahmaloka because we're doing major bhakti, but it's contaminated. So we won't get prema, but we'll get better than Brahmaloka and we'll get better than liberation. ஆகையால் நாம் கலப்பட பக்தி செய்தால் கூட நாம் சொர்க்கலோகம் பிரம்மலோகத்தை விட உயர்ந்த நிலையை அடைவோம். நம்மால் பிரேமையை அடைய முடியாது. இருப்பினும் சொர்க்கலோகம் பிரம்மலோகம் பிரம்மஜோதி இதை விட உயர்ந்த நிலையை நம்மால் அடைய முடியும். So such persons, by doing that, they can get purified and they end up with salokya. இவ்வாறு இந்த வழிமுறையை பின்பற்றும் நபர்கள் தூய்மை அடைந்து சாலோக்கிய முக்தி அடைவார்கள். Those who do pure bhakti, then they get prema. தூய பக்தி செய்பவர்கள் பிரேமையை அடைவார்கள். Throughout this explanations given in the Shastras and the Acharyas, we understand that whatever the person may be, whatever position a person may be, in whatever position a person may be, the main and most important thing is the knowledge what he has and the attitude what he has. Even a vanaprastha, if he goes to the forest, if he is alone also, if he is not having that knowledge and attitude to serve Krishna or think about Krishna, it is going to be a futile effort. So in that way, when we see that in the modern world, we have so much of distractions, but still we are forced to have this sort of isolations and segregations in order to have spiritual advancement. Then how it is going to be possible for us with these distractions? Because previously there were no distractions. There was to do vanaprastha or sannyasa in the forest.
where if they were having that attitude and if they cultivated that intelligence, they were able to do Krishna consciousness. But today's world, there is lots of distraction, no possibility of isolation, and the chances of getting knowledge is also very meek. In that way, how people can get Krishna consciousness. முந்தைய காலத்தில் வானப்பிரஸ்த நிலை கடைபிடிக்கப்பட்டது. அப்பொழுது அவருக்கு அந்த நபருக்கு ஞானம் மற்றும் சரியான நடத்தை இருந்தது. அவர்கள் தனிமையில் வனத்திற்கு சென்று பக்தியில் முன்னேற முயற்சி செய்தார்கள். தற்காலத்தில் மக்களுக்கு அந்த ஞானம் மற்றும் நடத்தையானது அந்த நிலையில் இல்லாத காரணத்தினால் தற்கால மக்கள் எவ்வாறு இந்த முறையை கடைபிடிப்பது, எவ்வாறு பக்தியில் முன்னேறுவது? So in Lord Chaitanya's pastimes, most of the devotees were not renounced. They weren't living in the forest. சைத்தன்ய மகாபிரபு லீலையில் அநேகமான பக்தர்கள் வனத்தில் வனப்பிரஸ்த நிலையில் இருக்கவில்லை. So they were grihastas and they had jobs. அவர்கள் கிரகஸ்தராக இருந்தார்கள், அவர்களுக்கு தொழிலும் இருந்தது. So it was only a handful of those who became renounced. வெகு சிலரே துறவு வாழ்க்கையை மேற்கொண்டார்கள். And of course, Lord Chaitanya instructed many people they wanted to join Lord Chaitanya and leave their families. He says, don't do that. அநேகமான பக்தர்கள் தாங்கள் குடும்பத்தை கைவிட்டு சன்னியாசம் ஏற்க வேண்டும் என்று கூறிய பொழுது சைத்தன்ய மகாபிரபு அதை நிராகரித்து விட்டார். When he first went from Puri down to South India, I think it was Srikakulam or around there, one Brahmana wanted to leave his family and join him. He said, no, you go back to your family. பூரியிலிருந்து அவர் தென்னிந்தியா பயணம் மேற்கொண்ட பொழுது ஒரு பிராமணர் துறவு வாழ்க்கையை மேற்கொள்ள வேண்டும், குடும்பத்தை கைவிட வேண்டும் என்று கூறினார். அதை சைத்தன்ய மகாபிரபு நிராகரித்து விட்டு அவர் குடும்ப வாழ்க்கையை தொடர சொன்னார். So his teaching is that in whatever situation you are, you can succeed in devotional service. அவர் போதித்தது என்னவென்றால், நாம் எந்த சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் நாம் பக்தி சேவையில் முன்னேற முடியும், அதை வெற்றியடைய முடியும் என்பதே ஆகும். And sannyas may have an advantage, also has disadvantage. சன்னியாசிகளுக்கு சில சாதகமான விஷயங்களும் இருக்கிறது, சில சாதகமற்ற விஷயங்களும் இருக்கிறது. So Mahaprabhu did not take sannyas for renunciation. சன்னியாசத்தை ஏற்று துறவு முறை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று மகாபிரபு ஏற்கவில்லை. He did it for preaching. பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும் என்றே அவர் பிரதானமாக போதித்தார். So in other words, it wasn't to create vairagya that he took sannyas. வைராகியத்தை ஏற்படுத்துவதற்காக அவர் சன்னியாசத்தை ஏற்கவில்லை. So those who are in grihastha life also, they're also vairagis if they're dedicated to Krishna. கிரகஸ்த வாழ்க்கையில் ஈடுபடும் பக்தர்கள் கூட தங்கள் வாழ்க்கையை கிருஷ்ணருக்காக அர்ப்பணித்தால் அவர்களும் வைராகியத்தை கடைபிடிப்பதாகவே ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். Of course, we can always argue, well, that was 500 years ago. Now the society is much more degraded and grihastha life is not like it was then. That's true. நாம் கூறலாம், 500 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அவ்வாறு இருந்தது, தற்காலத்தில் சமுதாயம் சீரழிந்து விட்டது, இதை கடைபிடிக்க முடியாது என்று கூறலாம். இது ஒரு வகையில் உண்மைதான். But sannyas life is not the same either. அதேபோல் அன்று கடைபிடித்த அதே சன்னியாச வாழ்க்கையை இன்று நாம் கடைபிடிக்க தேவையில்லை. So we don't see many sannyasis living under a tree. தற்போது இருக்கும் பல சன்னியாசிகள் மரத்தடியில் வசிப்பதில்லை. Nor did Lord Chaitanya even encourage such a thing. பகவான் சைத்தன்யரையும் இதை பெரிதாக ஊக்கப்படுத்தவில்லை. So the most important thing is to engage in devotional service and associate with devotees. பிரதானமான விஷயம் என்னவென்றால் பக்தர்கள் சங்கத்தில் பக்தி சேவை. The purpose of Varnashrama is to serve the Supreme Personality of Godhead. And in third kind of Bhagavatam, we can see that Gardava Muni, even though he had Supreme Personality of Godhead, Lord Kapila as his own son, still he renounced from the family life. So here the renunciation of Varnashrama is so much stressed here, rather than serving Supreme Personality of Godhead. So how we can understand? வானப்பிரஸ்த என்ற நிலையின் பிரதான இலக்கே பரமபுருஷ பகவானுக்கு நன்றாக சேவை செய்வதாகும். நாம் பாகவதம் 3ஆம் ஸ்கந்தத்தில் பார்க்கலாம். கர்தவ முனி பகவான் கபிலரை தங்களுடைய மகனாக பெற்ற போதிலும் அவர் வானப்பிரஸ்தம் என்ற துறவு நிலை மேற்கொண்டார். இதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது?
What is the question? Even though Kartava Muni, he had a Supreme Personality as his one son, so he had the wonderful opportunities to serve Lord directly. But he renounced from the family life. He went to like a forest. So, this of course is a little different because this is a pastime of the Supreme Lord. இது பகவானின் லீலை என்ற காரணத்தினால் இது சற்று மாறுபட்டே இருக்கிறது. And so his parents also, they have many attachment to their children, but it is actually a type of Vatsalya rasa because it's a relationship with Supreme Lord Kapila. பகவானின் பெற்றோராக இருப்பவர்கள் அவர் மேல் பற்று கொண்டிருந்தாலும் அது வாத்சல்ய பாவமாக கருதப்படுகிறது. So renunciation in that sense is only not because they have to become detached, but only to set example for others. அவர்கள் மேற்கொள்ளும் துறவு அவர்கள் பற்றின்மையோடு உள்ளார்கள் என்று பொருளாகாது, பிறருக்கு உதாரணமாக இருப்பதற்காக அவர் இவ்வாறு செயலில் ஈடுபடுகிறார். But today's world, there is lots of distraction, no possibility of isolation, and the chances of getting knowledge is also very meek. In that way, how people can get Krishna consciousness. முந்தைய காலத்தில் வானப்பிரஸ்த நிலை கடைபிடிக்கப்பட்டது. அப்பொழுது அவருக்கு அந்த நபருக்கு ஞானம் மற்றும் சரியான நடத்தை இருந்தது. அவர்கள் தனிமையில் வனத்திற்கு சென்று பக்தியில் முன்னேற முயற்சி செய்தார்கள். தற்காலத்தில் மக்களுக்கு அந்த ஞானம் மற்றும் நடத்தையானது அந்த நிலையில் இல்லாத காரணத்தினால் தற்கால மக்கள் எவ்வாறு இந்த முறையை கடைபிடிப்பது, எவ்வாறு பக்தியில் முன்னேறுவது? So in Lord Chaitanya's pastimes, most of the devotees were not renounced. They weren't living in the forest. சைத்தன்ய மகாபிரபு லீலையில் அநேகமான பக்தர்கள் வனத்தில் வனப்பிரஸ்த நிலையில் இருக்கவில்லை. So they were grihastas and they had jobs. அவர்கள் கிரகஸ்தராக இருந்தார்கள், அவர்களுக்கு தொழிலும் இருந்தது. So it was only a handful of those who became renounced. வெகு சிலரே துறவு வாழ்க்கையை மேற்கொண்டார்கள். And of course, Lord Chaitanya instructed many people they wanted to join Lord Chaitanya and lead their family. He says, don't do that. அநேகமான பக்தர்கள் தாங்கள் குடும்பத்தை கைவிட்டு சன்னியாசம் ஏற்க வேண்டும் என்று கூறிய பொழுது சைத்தன்ய மகாபிரபு அதை நிராகரித்து விட்டார். When he first went from Puri down to South India, I think it was Srikakulam or around there, one Brahmana wanted to leave his family and join him. He said, no, you go back to your family. பூரியிலிருந்து அவர் தென்னிந்தியா பயணம் மேற்கொண்ட பொழுது ஒரு பிராமணர் துறவு வாழ்க்கையை மேற்கொள்ள வேண்டும், குடும்பத்தை கைவிட வேண்டும் என்று கூறினார். அதை சைத்தன்ய மகாபிரபு நிராகரித்து விட்டு அவர் குடும்ப வாழ்க்கையை தொடர சொன்னார். So his teaching is that in whatever situation you are, you can succeed in devotional service. அவர் போதித்தது என்னவென்றால், நாம் எந்த சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் நாம் பக்தி சேவையில் முன்னேற முடியும், அதை வெற்றியடைய முடியும் என்பதே ஆகும். And sannyas may have an advantage, also has disadvantage. சன்னியாசிகளுக்கு சில சாதகமான விஷயங்களும் இருக்கிறது, சில சாதகமற்ற விஷயங்களும் இருக்கிறது. So Mahaprabhu did not take sannyas for renunciation. சன்னியாசத்தை ஏற்று துறவு முறை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று மகாபிரபு ஏற்கவில்லை. He did it for preaching. பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும் என்றே அவர் பிரதானமாக போதித்தார். So in other words, it wasn't to create vairagya that he took sannyas. வைராகியத்தை ஏற்படுத்துவதற்காக அவர் சன்னியாசத்தை ஏற்கவில்லை. So those who are in grihastha life also, they're also vairagis if they're dedicated to Krishna. கிரகஸ்த வாழ்க்கையில் ஈடுபடும் பக்தர்கள் கூட தங்கள் வாழ்க்கையை கிருஷ்ணருக்காக அர்ப்பணித்தால் அவர்களும் வைராகியத்தை கடைபிடிப்பதாகவே ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறார். Of course, we can always argue, well, that was 500 years ago. Now the society is much more degraded and grihastha life is not like it was then. That's true. நாம் கூறலாம், 500 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அவ்வாறு இருந்தது, தற்காலத்தில் சமுதாயம் சீரழிந்து விட்டது, இதை கடைபிடிக்க முடியாது என்று கூறலாம். இது ஒரு வகையில் உண்மைதான். But sannyas life is not the same either. அதேபோல் அன்று கடைபிடித்த அதே சன்னியாச வாழ்க்கையை இன்று நாம் கடைபிடிக்க தேவையில்லை. So we don't see many sannyasis living under a tree.
தற்போது இருக்கும் பல சன்னியாசிகள் மரத்தடியில் வசிப்பதில்லை. Nor did Lord Chaitanya even encourage such a thing. பகவான் சைத்தன்யரையும் இதை பெரிதாக ஊக்கப்படுத்தவில்லை. So the most important thing is to engage in devotional service and associate with devotees. பிரதானமான விஷயம் என்னவென்றால் பக்தர்கள் சங்கத்தில் பக்தி சேவையில் ஈடுபடுவதாகும். Prabhupada stressed on Varnashrama many times. What efforts must followers and disciples put into to rightly understand the instruction and implement instead of blaming his divine grace? Instruction is vague. பிரபுபாதர் வர்ணாசிரமத்தை பற்றி பலமுறை பேசியிருக்கிறார். எனவே அவர் வழி நடப்பவர்கள் அவர் தெளிவாக கூறவில்லை என்று குறை கூறாமல் இதை பற்றி யோசிக்க வேண்டும் அல்லவா? Well, as I said, if we take the main principles, then we understand that preaching and Nam Sankirtan is the most important. முக்கியமான கோட்பாடுகளை நாம் கருத்தில் கொள்வோமானால் நாம சங்கீர்த்தனம் பிரச்சாரமே முக்கியமானதாகும். And if we're obviously there must be some unclarity because every devotee has a different idea about Varnashrama. And they take Prabhupada's books to analyze them and they all have different ideas. ஒவ்வொரு பக்தருக்கும் வர்ணாசிரமத்தை பற்றி வேறு வேறு கருத்துக்கள் இருப்பதன் காரணமாக இதில் தெளிவில்லாத தன்மை நிலவத்தான் செய்யும். புத்தகங்களை படித்தாலும் கூட அதன் மூலம் தெளிவு உண்டாகாது. Added to the difficulty there is if we don't base the Varnashrama on birth, Varna is not by birth, then we have to introduce a whole new system and then we have to make a whole new set of rules. So it's not even according to scripture, we have to do something else again. So it becomes it's a heavy work to do and somebody has to sit down and figure all that out, but then who's going to be the authority for that? That's the problem. மேலும் ஒரு பிரச்சனை என்னவென்றால் பிறப்பின் அடிப்படையில் வர்ணாசிரமம் இல்லை என்று நாம் கூறும் பட்சத்தில் ஒவ்வொருவருடைய வர்ணத்தையும் தீர்மானிப்பதற்கு நமக்கு பலவிதமான சட்ட கட்டமைப்புகள் தேவைப்படும். இவை அனைத்தும் நாம் அனைவரும் உட்கார்ந்து தீர்மானம் செய்ய வேண்டும். இதற்கு அதிக முயற்சி தேவைப்படும். மேலும் இது நமக்கு இருக்கக்கூடிய தத்துவ கோட்பாடுகளிலிருந்து விலகிச் செல்லவும் வாய்ப்பிருக்கிறது. So we see that in our previous acharya maximum grihasthas and also right now also very few are, we can say, brahmacharya sannyasi in ISKCON. So how to apply this, that being a Rupana we should take the instruction of Rupa Goswami, because that atmosphere right now it is not available. Or can we take that that whatever Rupa Goswamis or six Goswamis are taken as like an ultimate goal, serving Krishna and by keeping them very isolated, can you take that also? ரூப கோஸ்வாமியை பின்பற்றுபவர்களாக இப்போது இருக்கும் பக்தர்கள் கிரகஸ்தராகவும் இருக்கிறார்கள், சன்னியாசிகளாகவும் இருக்கிறார்கள். ஆனால் தற்காலத்துக்கு ஏற்றவாறு அந்த உபதேசங்களை நாம் எவ்வாறு கடைபிடிப்பது? Well, we're taking the part where he was engaged in studying and writing scriptures and engaged in chanting the holy name and worshiping Krishna. அவர் சாஸ்திரங்களை படித்து எழுதினார், நாமஜபம் செய்தார், பகவானை வழிபட்டார் என்பதை நாம் இப்பொழுதும் முயற்சி செய்ய வேண்டும். And of course he did control his senses. அவர் தன்னுடைய புலன்களையும் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருந்தார். Now the extent that we do that is not necessarily what he did, which is like renounced life, because as I said, Lord Chaitanya encouraged everybody and most were grihasthas, so he didn't tell them to take sannyas. அவர் இருந்த மாதிரி துறவு வாழ்க்கையை நாம் தற்போது ஏற்க வேண்டும் என்ற அவசியமில்லை. சைத்தன்ய மகாபிரபு கூட அனைவரும் பக்தி செய்ய வேண்டும் தான் என்று கூறினார். மாறாக துறவு மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதை அவர் எங்கும் ஊக்கப்படுத்தவில்லை. things and she can keep it away. Well, the child has himself abandoned the mother
in the material world. Therefore, Lord is not directly involved, and that's why Lord creates Varnashram system where the whole system takes care of itself. Is that good understanding? Well, yeah, and they tell you not to do bad karmas by which you actually suffer. So you get rid of the dangers. So I was saying that the law of karma allows you, if you do the good karmas, to get the protection, and if you don't, then you get the punishments, the suffering. குழந்தையை அபாயகரமான பொருட்களிலிருந்து தாயார் பாதுகாக்கிறார். ஆனால் இங்கு பகவான் அவ்வாறு செய்யவில்லையே என்ற கேள்விக்கு பதிலாக பகவானை குழந்தைகள் தாயாரை நிராகரிக்கும் பொழுது அந்த குழந்தைகள் அந்த சட்டத்தின்படி எவ்வாறு செயல்படுகிறார்களோ அதை பொறுத்து அவர்களுக்கு விளைவுகள் உண்டாகின்றன. இங்கு வர்ணாசிரம தர்மம் தரப்பட்டிருக்கிறது. அவற்றிற்கு ஏற்ப அவர்கள் செயல்படுவார்களானால் அவர்களுக்கு நல்ல விளைவுகள் உண்டாகும். வர்ணாசிரமத்தை அவர்கள் மீறும் பொழுது அவர்களுக்கு தண்டனை விதிக்கப்படுகிறது.